Huku mtu anaweza kutumia kama punda. Nataka pia wajue eti sisi pia ni watu, lakini kosa tu pesa. In most African countries, pretty much everyone either employs a domestic worker, is related to a domestic worker, or is a domestic worker. They're mostly women, many of them young girls, commonly referred to as house girls. But how much do employers even think about who their maids really are or where they come from? We're in eastern Uganda, close to the border with Kenya. The villages on both sides of the border supply many of neighboring Kenya's domestic workers. It's here that we meet Esther, who's 21 and plans to leave for Kenya's capital, Nairobi, to find work as a housemaid. Kazi iko lakini pesa ya huku ni kidogo. Si unajua huku wanakupatia just 30 per month. Sasa hiyo pesa huwezi subiri na hiyo. Tunaendanga huko juu tunapata pesa mzuri huko. Naweza kaa huko kutoka asubuhi mpaka mchana lakini sioni hata kitu. Ndio nimesema wacha niende huko. But Esther isn't the only one with this plan. All along the border, Ugandan villagers are giving up their daughters in this new wave of migration. This is Euphrasia. Her granddaughter, Scovia, left for Nairobi 2 months ago. Maisha yalikuwa mbaya. Huyu anataka kusoma, mimi hakuna. Ndio haresa ndi kweli. Niende ufanye, upate pesa, urudi kwa shule. Euphrasia has been worried. Scovia was just 17 and had never even left the village before moving to Kenya. But money made in Nairobi can go a long way here, thanks to the strength of the Kenyan shilling against the Ugandan currency. On arrival in Nairobi, the girls have to find accommodation in the city's informal settlements, the only places they can afford to live. I received a call from Esther. She told me she's arrived in Nairobi and this is where she's staying. Esther is sharing with 3 other young Ugandans to keep costs down. They're splitting the $15 a month rent between them. It's a corrugated iron structure and baking hot inside. They have no electricity and share a single mattress. Utatumia jinsi gani kutafuta kazi? Mimi mwenyewe nitakuwa natembea kutafuta. Nifike kwa nyumba niulize kama iko mtu anataka mtu kufanya kazi. Esther would prefer to find a job like her roommate Rachel's, but they're hard to come by. Nilikuwa nafanya kwa hoteli. Na kwa nyumba, huwezi pata hata chai, lakini huyu mwenye anafanya ule bosi yake, nimemuona ni mpoa simu. Mzuri tu, ananipatianga chakula kila siku. Anakupatia chakula gani? Mchele na chai. The influx of girls from Uganda is causing tensions with local domestic workers who say that their work conditions are bad enough already and the new competition is making things worse. Hao watu wa Uganda wanatunyanyasa sana. Ukipata kazi unapiga bei mzuri, akikuja anaharibu bei. Sasa ukienda kuuliza kazi mahali anaambiwa wewe Mkenya, mimi sitaki Mkenya. Mimi nataka wale wa Uganda. Nyinyi wa Kenya bei yenu ni kali. An abundance of girls looking for work means employers can easily take advantage of their situation. Edith Morogo runs a shelter for girls who say they've been abused or mistreated. I see domestic workers as a unique group of workers because of the conditions under which they work. They are confined. Many of them do not even have the permission to leave the employer's household. So they work in slavery-like conditions. One of the latest arrivals at the shelter is Scovia. The same Scovia whose grandmother has been worrying about her in her home village in Uganda. She was brought in by police after being caught without documentation and is now being sent back to Uganda. The shelter has promised to help pay for her to go back to school. Scovia, when you go back there, please make a future for yourself.
You've seen how hard it is without documentation here in Kenya. Sasa wewe sikuwa najua naweza kufika mahali paka kama hapa. Lakini ilikuwa mpango ya Mungu kufika hapa. Because wazazi wangu wote walikufa orphan. We drop out of school because of school fees. Nimekuja hapa na nirudisha shule. So I'm happy for that. I'm very happy for that. Esther is still in Nairobi and has found a job in a restaurant, but she has to walk the long distance there and back every day. She works from dawn to dusk for little pay, and recently she and her housemates were robbed of everything they had. Nikikaa hapa hivyo, hakuna mwenye atanilipia rent, hakuna kukula. Tafadhali wacha niende nitezeke, nipate changu nirudi. Nataka pia wajue eti sisi pia ni watu, lakini kukosa tu pesa. Unajua sisi tukikuwa na pesa, tukikuwa tu the same. Maisha sikekuwa poa sisi wote, lakini sijui Mungu pia alipangaje. Wengine wakuwe maskini, wengine wakuwe hivyo. Scovia has made it back home. But the factors that pushed her to seek work in Nairobi haven't gone away. If the shelter can afford to pay for all her education, she will be one of the very few girls who find a way out. Kokobi noko, aku bawa teru kokobi. Kokobi noko, aku